Bonsoir. Bienvenue à la réunion du Conseil en date du 28 novembre 2024. Good evening and welcome to our council meeting of November 28, 2024. Council members, M. Tessier, chef de département, les gens dans la salle parmi nous, those of you who are watching us on YouTube, welcome to this evening's last council meeting of the year. Let's go to land acknowledgement, item number 2. Reconnaissance territoriale des Premières Nations. Alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, nous reconnaissons respectueusement que les terres sur lesquelles nous vivons et travaillons au canton de Champlain sont situées sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples Anishinaabe, y compris la nation algonquine. Nous reconnaissons également que le territoire englobe les terres traditionnelles et visé par un traité des peuples Haudenosaunee, y compris la nation Mohawk. Nous reconnaissons avec gratitude ces Premières Nations pour la protection de cette terre et nous les honorons. Nous sommes reconnaissants des contributions passées, présentes et futures apportées par les peuples des Premières Nations, Inuits et Métis, pour façonner et pour renforcer nos communautés. Item number 3, adoption of the agenda. In regards to this evening's agenda, I would like to mention that 8.3.1, just make a note, 13.10, and 13.11. If there's any questions in regards to these 3 items, we'll have to go in the camera. We will not be able to discuss it in open meeting. If there's no question, then we'll move on with the resolution and we'll just move forward. Donc, on s'en va à l'item numéro 3, l'adoption de l'ordre du jour. I'll need a mover and a seconder. Proposeur, appuyeur. M. Miner, appuyé de M. Burrows. All those in favor? Against? Carried. M. Burrows. Je voudrais ajouter un item, par contre, à l'agenda. Ça serait Speed Warning Device Relocation Casburn Road. Ça serait une demande pour une résolution aux Comptes unis. OK, il faut que ça soit fait avant le mover and the seconder. Donc, on fait la modification. Vous êtes d'accord à faire la modification, M. Miner? So, with the amendment in regards to the speed, the radar speed on Casburn Road. It's just a relocation. It's not going to be a long discussion, just to present to the counties. On met ça à 10.2. Madame Collard? Non, pas 10.2. Ça va aller à Other Business. OK, 11.2. OK, tous en faveur? All in favor? Avec les changements ou la modification. Going to item number 6. Présentation du comité aux consultants, 6.1. Commissaire à l'intégrité, Complaint Protocol, Opinion Letter. Donc, avec nous, on a M. Jean-Jacques Lacombe. S'il y a des questions, M. Lacombe, on va pouvoir, je pense que c'était assez clair dans votre présentation de la lettre, mais s'il y a des questions du membre du conseil, je vous inviterai à les répondre, s'il vous plaît. Donc, s'il y a des questions, vous avez tous lu le communiqué que M. Lacombe, Maître Lacombe nous a envoyé, donc la lettre d'opinion, puis ce qu'il recommande pour le bylaw. Minor? Merci, M. le maire. Point of order, Mr. Mayor. Sorry? I apologize. I missed the disclosure of pecuniary interest opportunity. You could call it whenever we get to that subject. It's up Did to we you. skip past that? We did the adoption of the agenda. And we Sorry. went right by. Yes. I just didn't want to get caught with our friend sitting here. I wanted to make sure I was on board, sir. My mistake. Thank On you, va aller à sir. l'item numéro 4. Disclosure of pecuniary interest. Je l'ai oublié. You do have one? I do, sir. 8.2.3. Very good. Noted. Donc, on est rendu
au commissaire de l'intégrité, M. Miner. Merci, Monsieur le maire. Alors, je reviens à la charge. J'ai lu la lettre de... Je trouve ça drôle. Je n'ai pas de problème avec la partie qui parle d'identifier le complainant, la personne qui va placer la plainte. Mais j'ai un problème avec à partir du mot however. It feels like the second shoe is dropping. Shall have the discretion to keep as confidential certain details of the complaint. Maybe I can ask a question of Mr. Lacombe. Is this because that detail would identify somebody, or for any detail that you feel does not really have that much importance? Thank you for your question. The main reason, as you've alluded to, is that, yes, certain details of the complaint could identify a witness or the complainant, or other details that might be superfluous, not relevant to the matter. I wish to stress that, in my opinion, I've indicated that the municipal law grants the commissioner that discretion. There's absolutely no doubt about it. And I could refer you, there are several sections that deal with the commissioner's discretion. Amongst them, there's 223.5, which at subparagraph 2.3 says that the commissioner may disclose such information as in the commissioner's opinion is necessary. It's black on white. The commissioner has discretion as to what he can disclose. Not only does the Municipal Act say that black on white, the Supreme Court of Canada has clearly stated that you need only tell the information that is relevant and necessary for the complainant to respond to the complaint. So, and I wish to add something further. I don't know, you probably are not aware of this, but I've looked at the existing bylaw. And the existing bylaw provides even less information. All we're talking in your existing bylaw is the nature of the complaint. In other words, a summary of the complaint. That's all your bylaw right now says. In my opinion, with the amendment that I proposed in my last letter, you are granted even more security in that the minimum that can be granted is the necessary and relevant information for a full and complete defense. So I'm raising the bar. With the amendment, I'm raising the bar that existed before. And not only that, I've added a section in the amendments that provides that once the commissioner has written his opinion, his decision, he has to provide the interim decision to the member being the subject of the complaint for a second kick at the can. In other words, the complainant would have a copy of the report that says, based on facts 1, 2, 3, 4, this is my decision. That would be provided to the member who could again provide additional evidence and representations. So as far as I'm concerned, the amendments as they are right now, as amended in my as per my last letter, protect counselors even more, giving you additional evidence that your existing bylaw doesn't grant you. And not only does the municipal law provide that
the commissioner has discretion, the Supreme Court of Canada, and the Ombudsman says in its practice manual that the commissioner has to have the discretion. In my opinion, should you not respect the commissioner's discretion, your bylaw would not be legal and in accordance with the law in Ontario. It's clear. And the other point I'd like to make is criminal law has absolutely no application to this case, none whatsoever. Same thing with the Charter of Rights. These are principles that apply in criminal law. Again, the Supreme Court of Canada has said that it has no application to administrative procedures such as the investigation of a commissioner. So as far as I'm concerned, there is no question before you. I think you should accept the amendments as they are. But if you wish to take another route, the council is the main decider, and you have the right to decide whatever amendments you want to bring. You went further. I hadn't finished my exact question, but I wanted to give you the opportunity. I wanted to ask that question. But first of all, if our present bylaw is somewhat wrong or not complete, It's vague. excuse me, It's vague. please let me finish. I'm sorry. We are writing a new one. We're trying to make it as good as it should be, so it can last a long time. So basically, if we're basing ourselves on saying we're making it a bit better, we should be making it better. That's what we're supposed to be doing. Second thing is, you do mention elsewhere that the final report, final version, will be given to the complainant and to the member of council who is, that the complaint is about. The commissioner will be making his decision with all the information that he received. Whereas the person who is accused will be looking at this final version and will only be able to identify what the commissioner gave him at the beginning. So basically, there's a bias situation in my mind. Now, by what you just said, if we decide, if council decides, I don't own this, council will. If council decides to take this away, are we going to be illegal? Because you say it's I'm the not sure I law. understand your question. Sorry? I'm not sure I understand your question. Could you reframe it? You said that the ombudsman book or whatever on this, and there's a law that says the municipal act, is that it? If we go against what they are saying, are we illegal? If you take away the discretion of the commissioner, in my opinion, if the bylaw was contested in court, the chances would be very good to excellent that it would be disregarded by the court. It would be canceled by the court because it's against the law that is clear and evident. To tell you the truth, I don't see the legal argument that can be made to prevent the commissioner to have discretion. It's in the Act. The Supreme Court of Canada has stated, and the Ombudsman agrees with it. I don't see the legal argument that could be made. I understand your frustration, but unfortunately, that is the law. And that's the standard. The standard is the law. And as another safeguard, in addition to the fact that the member would be provided with a copy of the interim report, I must also remind you that you are the judges.
you as a council, let's say that I make a recommendation that Councillor X be reprimanded. Let's just say that. That's my recommendation. Who makes the final decision? It's council. If council feels that the report, the facts stated in the report, do not justify the recommendations, simply the council can simply say that it refuses to go along with the recommendations, and that is the end of it. Those two safeguards, in my opinion, more than satisfy your feeling that you could be held responsible without knowing the facts. It's your colleagues that will decide if there are enough facts in the report to justify the recommendations. Sure. Let's say, for sake of comparison, I am not the person with the complaint, but I'm sitting here. And once you've given your report, or the commissioner has given it a report, I'm the one that makes the decision, or council is making the decision. But council doesn't have all the information because the commissioner has not given us all the information. Okay, we're running in circles again. I understand that you don't appreciate the state of the law, but unfortunately, that is the law. I can't say it any clearer than that. I can't give you another answer. Thank you. Merci, M. Miner. M. Burroughs? Monsieur Lacombe, je voudrais premièrement vous remercier pour les modifications que vous avez faites à la section 10.2. Moi, de mon opinion à moi, je trouve que ça clarifie la situation. Par contre, quand vous êtes venu faire votre présentation, vous m'avez donné un exemple du conflit d'intérêts où est-ce que c'est que vous pourriez maintenir la confidentialité du plaignant, que je sais qu'on a accepté, qu'on a voté, pour que c'était correct. Mais où est-ce que c'est que je diverge un petit peu d'opinion avec vous? C'est que si la matière d'un breach of code of conduct escale à devenir une infraction criminelle, dans ma compréhension de tout ça, c'est que vous allez devoir, 1, suspendre votre enquête. Vous allez devoir, 2, de contacter la police si c'est une infraction criminelle. À ce point-là, la confidentialité que vous avez garantie à votre informateur, vous allez devoir le dire à la police. Parce que comment est-ce que le policier peut faire son enquête si vous lui donnez pas l'information? Puis si vous me permettez juste de finir. Je suis d'accord avec vous. Parfait. Ça continue. Il y a des accusations criminelles qui sont déposées. Dans votre lettre d'opinion, vous l'admettez. Quand ça arrive au niveau criminel, il y a une total disclosure qui doit être faite. Qui veut dire quoi? La promesse que vous avez faite à votre informateur au début, vous allez être parti. Parce que vous allez avoir été obligé de le donner aux policiers pour qu'ils puissent faire leur enquête. Si vous ne le donnez pas aux policiers, je n'ai pas besoin de vous répéter les dangers qu'il y a à ne pas donner la preuve à la police pour mener son enquête. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'à quelque part, le garantie que vous donnez à l'informateur en premier est vraiment pas bien solide? C'est mon commentaire, puis j'attends votre réponse. Mais je suis d'accord avec vous presque au complet, sauf qu'évidemment, la loi criminelle l'emporte sur l'information, puis c'est évident que l'information va devoir être divulguée. Quand on parle à un plaignant, on ne peut jamais donner de garantie. On peut lui dire que selon notre opinion, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'on parle d'une exception, parce que c'est pas dans tous les cas que le commissaire ne donnera pas toute l'information. Il va seulement pas la donner quand il croit que c'est pas nécessaire ni pertinent. Donc, on parle d'une exception. Puis là, vous me présentez une autre exception
qui va être quand même assez rare, qui est que ça va mener à une accusation criminelle. Mais il n'y a aucun doute que c'est le criminel qui l'emporte puis que l'information va devoir être divulguée. Mais on ne donne jamais de garantie au plaignant. On va lui dire que dans ces circonstances-là, on ne croit pas que cette information est pertinente puis qu'on va la divulguer. Mais si... c'est comme un avocat qui a un privilège de confidentialité avec son client. Il n'a pas le droit de divulguer l'information à qui d'autre. Mais il y a des lois qui viennent faire en sorte que si c'est un dossier criminel, puis il y a la vie de quelqu'un en danger, le secret professionnel est brisé, puis c'est la loi criminelle qui l'emporte. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, mais cet argument-là ne vient pas changer le fait que, dans certaines circonstances, il est préférable de ne pas donner l'identité du plaignant. La Cour suprême du Canada, je ne peux pas vous en dire plus, c'est ce qu'ils disent, puis la loi municipale dit « The commissioner may disclose such information as in the commissioner's opinion is necessary ». Moi, ce que je vous suggère, c'est de parler à votre député puis changer la loi, parce que la loi est claire. Juste un suivi, M. Lacombe, c'est bien simple. Moi, je suis bien d'accord avec vous avec l'affaire du Code of Conduct, mais le but de la section que vous disiez, 223 du Municipal Act, et puis l'Ombudsman Report, que j'ai lu en partie, c'est de motiver le monde à venir vers l'avant, puis de lui garantir une certaine confidentialité. Ça, j'en suis bien d'accord. Mais c'est que, dans toute matière, des fois, les choses peuvent escaler. Puis je trouve que si on n'est pas prêt à mettre nos gestes derrière les paroles qu'on met, que de garantir la confidentialité, je trouve que c'est éphémère parce que c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, puis ma tête m'avait branlé parce que je voyais cet exemple-là, puis je vous ai dit « It spirals out of control ». Ben c'est ça. Et puis, c'est là, moi, que je vous dis que la Charte des droits embarque quand on est rendu au niveau criminel. Donnez-moi la chance. Donnez-moi la chance, M. Lacombe. Oui. Au niveau criminel, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, it supersedes anything. Moi, je vais vous donner un exemple. Un des employés à la municipalité est victime d'un commentaire, d'un harcèlement, de quoi que ce soit d'un conseiller. Est-ce que vous pensez que cet employé-là se sentirait libre de venir faire une plainte à moi s'il sait que ça va être dit devant tout le monde? Est-ce que vous pensez que cet employé-là, il n'aurait pas peur qu'il y ait des représailles au travail contre lui? Puis je vous donne l'exemple d'un employé. Ça peut être un citoyen qui dit, bien, les conseillers ont tous les pouvoirs. Une fois que je fais une plainte contre un d'eux, ça va revenir contre moi. Vous ne pensez pas que cet élément-là, ça n'a pas d'importance, ça? Comme je vous ai expliqué lors de ma première présentation, c'est un balancing act. Il faut, d'un côté, tu as les intérêts du conseiller de savoir le plus d'informations possible, et de l'autre côté, dans certaines situations, on veut protéger l'identité des plaignants puis des témoins pour ne pas qu'ils ne refusent de présenter leur plainte parce qu'ils ont peur des représailles. C'est ça le Balancing Act. Puis c'est pour ça que la loi prévoit que dans certaines circonstances, on semble penser que c'est dans la majorité des cas, je veux dire, puis dans d'autres cas, c'est même pas nécessaire de connaître l'identité. Si un citoyen fait une plainte que vous aviez un conflit d'intérêt dans le dossier X, c'est quoi la pertinence de savoir le nom du citoyen? C'est quoi la pertinence? Il n'y en a pas. Je peux vous sauver bien de l'oxygène. Je suis d'accord avec vous, moi aussi. C'est rien que le bout que je vous dis, je n'étais pas d'accord, c'est que vous ne pouvez pas maintenir la confidentialité en tout, à 100%. C'est vrai. Puis c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est vrai. Mais si on ne le met pas dans l'article, à ce moment-là, vous forcez le commissaire à donner toute l'information, puis c'est ça que la loi dit qu'on ne peut pas faire. Mais la minute que vous appelez la police pour une infraction criminelle qui a été disclosée par votre témoin, vous n'avez plus le choix. Vous devez suspendre votre enquête. On a déjà... On est d'accord. On tourne en rond. Là. C'est ça. Merci, M. Lacombe. Puis en plus, il n'y a rien de criminel. La minute que ça devient criminel, c'est même plus dans ses mains. Donc, moi, je suis 100% d'accord avec les changements. Je suis 100%, je demanderai au Conseil d'adopter, mais qu'on vienne à la période de règlement, d'accepter les changements de Maître Lacombe, puis de continuer d'aller de l'avant à ce qui concerne les nouvelles modifications. Donc,
Donc, la résolution se lit comme suit. Be it resolved that the letter of opinion of the Integrity Commissioner dated November 18, 2024 be received and filed. Mr. Duval, appuyé de, seconded by Mr. Barton. All those in favor? Against? Carried. Maître Lacombe, merci beaucoup pour la clarification, puis bonne chance dans les investigations non criminelles. On va espérer qu'il va en avoir le moins possible. Il n'y en aura pas. On s'en va à l'item numéro 8, Staff Report, 8.1 Planning, 8.1.1, the ongoing planning projects. Be it resolved that the ongoing planning project list, as presented by the planner on November 28, 2024, be received and filed. Proposeur, appuyeur, mover, seconder. Madame Clément, seconded by Madame Bigelow. Question? Questions? Seeing none, all those in favor? Against? Carried. Item number 8.2, adoption of planning bylaws. 8.2.1, bylaw number 2024-69 to designate a road widening as public highway in regards to Green Lane Road. There's also an attachment in regards to this file. Be it resolved that 3 readings and a final passage be granted bylaw number 2024-69, being a bylaw to designate a road widening as public highway in regards to Green Lane Road. Proposé par M. Minor, seconded by Mme Bigelow. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. 8.2.2, bylaw number 2024-78, to assume and dedicate roads in the La Seigneurie subdivision in regards to Phase 3A, 3B, and 4. Be it resolved that 3 readings and final passage be granted bylaw number 2024-78, being a bylaw to authorize the Township of Champlain to assume, confirm assumption, and designate roads as public highway in regards to la subdivision La Seigneurie. Mover and seconder, Madame Bigelow, seconded by Madame Clément. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. 8.2.3. Does he have to remove himself? You have to remove yourself. Eight point 2.3, bylaw number 2024-79, acquisition of easement for the water line in regards to Van Cleek Senior Citizen Manor at 71 Derby Avenue. Be it resolved that 3 readings and final passage be granted bylaw number 2024-79, being a bylaw to authorize and confirm the acquisition of an easement over the lands municipally owned, known as 71 Derby Avenue, for the municipal utility in regards to water line. Mover and seconder, Mr. Duval, seconded by Mr. Minor. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 8.3, les recommandations de rapport. (8.3.1) report CLK-2024-13 in reference to file RFQ 2024-02, 2025 general insurance renewal. I'll read the resolution. Be it resolved, report CLK-2024-13 regarding the RFQ 2024-02 for the 2025 general insurance renewal be received, and be it further resolved that Council approve the award of the general insurance contract for 2025 to Intac Public Entities, also known as IPE. Proposeur appuyeur, Madame Clément, seconded by Madame Bigelow. If you have a question, we're allowed to ask questions, but in regards to what's in the report. Oui? No? Any questions? All those in favor? Those against? Carried. 8.3.2, report PWD-2024-16, amendment to the joint municipal recycling agreement and the new HHW municipal agreement. And there's 5 attachments.
Be it resolved that the Public Works Report Number PWD-2024-16 dated November 28, 2024, regarding the amendment to the Joint Municipal Recycling Agreement and the new Household Hazardous Waste, also known under HHW Municipal Agreement, be received and filed, and be it further resolved that Council approve the recommendation to sign the Household Hazardous Waste Intermunicipal Agreement as proposed by the Joint Recycling Committee, and be it further resolved that Council approves the recommendation by the Joint Recycling Committee to adopt the amendments to the recycling agreement, and be it further resolved that the bylaw number 2024-73 to authorize the amendment to the Joint Recycling Agreement and the new Household Hazardous Waste Intermunicipal Agreement with the Town of Hawkesbury and the Township of East Hawkesbury be brought forward for adoption. I'll need a mover and seconder. Madame Clément, appuyez de. Mr. Barton? All those in favor? Against? Carried. S'il y a eu des questions, là? Sorry, I didn't ask if there's any questions. All good? 8.3.3, report number PWD-2024-17, speed limit bylaw in regards to Patty Road, Maplewood Drive, Des Lauriers Street, and Eldemar Street. Be it resolved that the Public Works report PWD-2024-17, dated November 28, 2024, regarding a speed limit bylaw for Patty Road, Maplewood Drive, Des Lauriers Street, and Eldemar Street be received and filed, and be it further resolved that bylaw number 2024-75 be brought forward for adoption. Mover and seconder, Madame Bigelow, appuyé de Monsieur Duval. Any questions? All those in favor? Against? Carried. 8.3.4, report PWD-2024-18, Van Cleek Hill SPS2, pumping station number 2, force main replacement. You've all read the attachment. Be it resolved that Public Works number PWD-2024-18, dated November 28, 2024, regarding the Van Cleek Hill sewage pumping station number 2, force main replacement, be received and filed. And be it further resolved that Council approves the recommendation to include the replacement of the entire 432 meters, Van Cleek Hill pumping station number 2, force main replacement, to the 2025 budget. Need a mover and a seconder. Duval, seconded by Madame Clément. Question period. Monsieur Duval. Is there any grants available on that, or? Good question. We did look to see if there was a grant for the connecting links, but because this is mainly just for the infrastructure and it's not for the road itself, it wouldn't apply. And we did look at other grants, like we did an application for the HEWSF2, which is a housing enabling grant that was just available. Unfortunately, this particular repair does not give us the ability to build more homes. This gives us the ability to keep using what we have. It doesn't give us more capacity, and it doesn't give us additional potential. So we're talking now where the station is that going south, is it? Correct. It's going south towards Main Street, and it stops at the top of the intersection of Main Street and High Street at a manhole there, and that's where it dumps everything so that it can be gravity fed back to the one at the bottom of the hill, east of Main Street. Autre question? Any other questions? Le coût total, on parle du budget à avoir falloir emprunter, on parle de 889 000. Est-ce que les prix sont pas mal justes ou s'il y a possiblement d'essayer de négocier des contracteurs? Si, vous savez, on va faire aller en appel, donc on va être pogné avec. C'est la recommandation de l'ingénieur, le 889 000? Le 889 000, c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit buffer qu'on met dedans. Et on est en train de regarder pour voir s'il n'y aurait pas la possibilité d'aller dans le right-of-way
le long de VCI, qui pourrait réduire les coûts parce qu'on ne serait pas obligé de refaire la route, creuser dans la route dans ce coin-là. Fait qu'il y a des possibilités de réduire le coût. Mais c'est comme un worst-case scenario, ce prix-là. Puis juste peut-être pour enchaîner, il y a une partie que ça va être user fee, puis l'autre partie, ça va être dans l'ensemble de la municipalité, right? Tout user fee? Ça va être complètement user fee. C'est un frais essentiellement qu'on engendre pour les utilisateurs d'eau et d'égout. Puis l'asphalte, ben c'est MTO, c'est le Connecting Link. Puis essentiellement, quand il y a des réparations pour le underground uniquement, c'est les gens qui sont connectés sur l'eau et les égouts qui doivent payer. Excusez mon ignorance, c'est-tu un bout de la 34, ça? On te dit MTO, c'est un bout de la 34 qu'il faut remplacer ce studio-là? On vient de refaire ce chemin-là, ça fait 3 ans. 2012, celui-là. C'était au nord. Fait que c'est 2012 qu'on l'avait fait. Puis pour une raison X qu'on ignore encore aujourd'hui, là, à ce moment-là, il avait pris la décision de ne pas remplacer le force main. Well, we pay for it now today. Autre question? Needs to be done. All in favor? Against? Carried. Okay. Next item, 8.3.5, report PWD-2024-19, land acquisition for the municipal landfill under the CAZ or CAZ extension. Be it resolved that Public Works report PWD-2024-19 dated November 28, 2024 regarding the land acquisition for the municipal land CAZ extension be received and filed, and be it further resolved that the cost of acquiring the land will be financed in part by reimbursing the Joint Recycling Community Reserve Fund to the Township in the amount of $199,496.25 for the 2024, and that the balance will be financed by the accumulated surplus. Proposal PR, mover and seconder. Madame Bigelow, seconded by Mr. Rose. Any questions? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. 8.3.6, report FIN-2024-08, 2024 annual repayment limit, also known under the acronym of ARL. Be it resolved that finance report FIN-2024-08 dated November 28, 2024 regarding the 2024 annual repayment limit submitted by the treasurer be received and filed. Proposal PR, Mr. Minor, seconded by Mr. Duval. Question? Seeing none, all those in favor? Against? Carried. 8.3.7, report ADM-2024-12, land acquisition north of Van Cleek Hill. Again, there's a few reports. Be it resolved that administration report ADM-2024-12 be received and that council approve the recommendation to finance the acquisition of the 7.5 acre of land with the accumulated surplus. Mover and seconder, Monsieur Minor, appuyé de Madame Bigelow. Question? Questions? All those in favor? Against? Carried. 8.3.8, memorandum CCD-2024-11, garbage collection schedule, a change for the domaine Chartrand. Again, there's a memo attached. Be it resolved, the memorandum CCD-2024-11, dated on November 28, 2024, regarding the garbage collection schedule change for the domaine Chartrand be received and filed. Mover and seconder, Madame Clément, appuyé de Monsieur Burroughs. Question? Clément? Je suis d'accord avec ce changement-là. Premièrement, les chemins sont nouveaux. Puis dans les petits chemins Levac, puis Tessier, chaque fois le truck qui sort, il magane l'asphalte. Mais là, en nous coupant un jour, ça va garder nos chemins plus longtemps. Il y a de l'économie, là. Je sais. Autre question? Commentaire? All those in favor? Those against? Carried. Monthly reports. Consented items 8.4.1 up to 8.4.9.
Be resolved that the following the staff reports be received and filed in regards to the accounts of October 2024 at 8.4.1, 8.4.2 fire monthly report for October 24, 8.4.3 Parks and Recreation monthly report for October 2024, 8.4.4 Public Works monthly report of October 2024, 8.4.5 Building monthly report of October 2024, 8.4.6 Bylaw Enforcement monthly report for October 2024, 8.4.7 Communication and Community Development monthly report for October 2024, 8.4.8 Drainage monthly report for October 2024, and 8.4.9 Library monthly reports for October 2024. Any questions in regards to any of these reports? Mr. Barton. Thank you, Mr. Mayor. My question is for Monsieur Pigeon. Just a quick question on your report. It mentions that the, I should have it up here in front of me, the Fire Prevention Public Education personnel from Lorneal participated in Fire Prevention Week. There's no mention of the Vanklekill Station. Did they participate in Fire Prevention Week this year? Yes, sorry, we made the changes, I believe, in the French document, but the English one, Monsieur, je regarde en anglais, je m'excuse. the English one had already been submitted. Autre question? Monsieur Minor, puis Monsieur. Thank you, Mr. Mayor. Pour le rapport de feu, c'est juste que je vois qu'il y a eu une alarme avec l'équile industrielle 2 fois dans le 17 et le 22. Est-ce que c'était le même endroit? Merci pour votre question. Oui, c'était le même endroit, mais pas pour la même raison. La première fois, c'est une surpression qui a causé le système de gilard de causer l'alarme. La deuxième fois, c'est une tête qui avait popé, là, qu'on a dû corriger la situation. C'est pas techniquement ce qu'on voit comme des fausses alarmes dues à une mauvaise maintenance ou pas de maintenance du propriétaire. C'est les 2 fois qu'il y a eu des alarmes, c'était avec raison. Merci. Monsieur Burroughs. Monsieur Pigeon, votre rapport, vous indiquez le 22 octobre, MVA Extrication, Casburn Road. Pouvez-vous me confirmer si c'est au coin de l'intersection Casburn et Richance? Pas à ce moment ici, mais je peux faire les recherches et le trouver, oui. Autre question sur les rapports? Minor. Curiosité, Madame Collard. Cette Madame Collard, là. Il faut spécifier. Juste intéressé de savoir c'est quoi un party on ice. Le Party on Ice, ben, merci pour la question. Le Party on Ice, c'est une location que la coordinatrice des loisirs a ajoutée il y a plusieurs années. Puis des gens peuvent louer 1 heure de glace avec un bloc de 3 heures de la salle pour faire des parties de fête pour des enfants. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé cette année, c'est rendu très populaire. On en a presque 2 à chaque fin de semaine. Ouais. Merci. Autre question? All those in favor to receive the reports? Against? Carried. Item number 9, Committee of the Whole recommendations, consented. Again, then 9.1, 9.2, 9.3, up to 9.5. Be resolved the following items as identified under the consent item category on regular meeting agenda of October 24, 2024 be adopted as per 9.1 to down to 9.5. Proposal appuyeur. Mr. Duval, appuyé de Mme Bigelow. Questions? All those in favor? Against? Carried. Item number 10, liaison committee minutes. In regards to the library, 10.1, library board minutes of October 16, 2024. Be resolved, the council approves the minutes of the October 16, 2024 library board meeting. Mover and seconder. Mme Clément, appuyé de M. Duval. Questions? Comments? Those in favor?
Question, M. Miner? C'est correct. Question pour les minutes du Library Board? All in favor? Against? Carried. Item numéro 11. Sorry. OK. M. Miner? Oh, votre micro, s'il vous plaît. À l'item 9.2, 9.3, pas 9.3, mais 9.4, on parle de bylaw. Est-ce qu'on les vote? Ces bails-là ont été discutés lors de notre comité du plénier qui vont revenir à l'item numéro 13. Tous ces bails-là vont passer au conseil aujourd'hui à l'item numéro 13. Donc, 11.1, OPP billing. There was a request in regards to sending a letter to the ministry or those who are involved. Je pense que dans le rapport, you've all read the resolution. I'll need a mover and a seconder. Mr. Miner, et puis de M. Duval. Any question in regards to the proposed letter or resolution? All those in favor? Against? Carried. Ça vite, ça. 11.2. It's already there. Monsieur Rose, c'est votre item 11.2, Speed Radar Relocation. Merci, Monsieur le maire. En septembre, les Comtés unis, puis aussi avec l'aide de M. Lévesque, ils ont installé 2 Speed Radar Advisors, OK, les enseignes qui disent votre vitesse, sur le chemin Casburn, à partir de juste au sud de Richance pour le trafic qui voyage en direction sud. Puis ceux qui sont de nord, c'est juste passer le chemin pour l'entrée pour la dompe. Cet après-midi, j'ai reçu une lettre qui m'a été livrée par un des résidents de cet endroit-là, qui compte 29 signatures de personnes qui demeurent entre le chemin de Richance et puis la dompe, puis aussi la région environnante. Ils demandent qu'une relocalisation des Speed Warning Devices soit faite, soit plutôt que ça soit à l'entrée où est-ce que la vitesse est avisée comme quoi qu'elle descend à 60 km. Et puis, eux autres, ils ont pour leur dire que ça donnerait un meilleur rendement, puis ça serait plus efficace parce que la région sur laquelle que ça serait fait, ça serait un plus gros territoire. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'ils suggéraient? C'était, entre autres, au 1662 Casburn pour le trafic qui se dirige vers le sud, et puis le 1897 qui se trouve à être l'entrée pour le chemin de la Dompe. Et puis ça, c'est là où est-ce que c'est que la vitesse, il y a les advisories qui changent avec un 60, là, puis une flèche qui indique que ça change la vitesse. Je demanderai au conseil de me joindre à demander une résolution, par voie de résolution, qu'on demande aux Comtés unis d'apporter ces modifications lorsque ça pourra. Merci. Merci, M. Rose. J'ai une petite résolution d'écrit déjà. Qu'il soit résolu que la pétition soit envoyée aux Comtés unis de Prescott Russell pour faire la demande du changement de location des radars déjà installés. C'est parfait. Merci beaucoup. Proposeur? Oui. Appuyeur? Mme Clément? Question? All those in favor? Those against? Carried. Item number 12, adoption of minutes. Consented items, number 12.1, minutes of regular meeting of October 24, 2024. The 12.2 minutes of the Committee of the Whole of November 14, 2024. And also the 12.3, the special council meeting dated November 25, 2024. Be resolved that council approve the minutes of the following meetings, which was already mentioned, as presented. Proposeur appuyeur. Mr. Miner, appuyé de Mme Bigelow. Any questions? All those in favor? Against?
Carried. Item number 13. 13.1, bylaw number 2024-70, Council Code of Conduct. Be resolved that 3 readings and final passage be granted bylaw number 2024-70, being a bylaw to establish a code of conduct for members of council of the Corporation of the Township of Champlain. Mover and seconder. Proposeur appuyeur. Madame Bigelow is seconded by Mr. Duval. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Do I ask if somebody's against? Someone against? Carried. 13.2, bylaw number 2024-71, Integrity Commissioner bylaw. Be it resolved that 3 reading and final passage be granted bylaw number 2024-71, being a bylaw to establish the Office of the Integrity Commissioner and a complaint protocol for the Council of Conduct, for the Council Code of Conduct for the Corporation of the Township of Champlain. Mover and seconder to bring the bylaw forward, Madame Clement, seconded by Mr. Duval. Read the first time. Those in favor? Those against? Je vais changer ma tactique. Read the second time. Those in favor? Those against? Read the third time. Those in favor? Those against? It's carried. 13.3, 13.3, bylaw number 2024-72, procedural bylaw. Be resolved that 3 readings and final passage be granted bylaw number 2024-72, being a bylaw to adopt a procedure for governing the calling, place of proceedings of meetings for the Township of Champlain. Mover and seconder. Bring the bylaw forward. Mr. Minor, seconded by Madame Bigelow. Read the first time. All those in favor. Read the second time. All those in favor. Read the third time. All those in favor. Carried. 13.4, bylaw number 2024-73, amendment to the joint municipal recycling agreement and the new household hazardous waste municipal agreement. Be resolved that 3 readings and final passage be granted bylaw number 2024-73, being a bylaw to authorize an amendment to the joint recycling agreement and to authorize the entering into the inter-municipal agreement for the administration and operation of a joint household hazardous waste event. Proposeur appuyeur, mover and seconder. Madame Bigelow, seconded by Madame Clement. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 13.5, bylaw number 2024-75, speed limit Patty Road, Maplewood Drive, Des Lauriers Street, and Eldemare Street. Be resolved that 3 reading and final passage be granted, bylaw number 2024-75, being a bylaw to establish the rate, speed on Patty Road, Maplewood Drive, Des Lauriers Street, and Eldemare Street. Proposeur appuyeur, Mr. Minor, seconded by Madame Bigelow. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 13.6, bylaw number 2024-76, borrowing to finance the King Street and the Lorgnal Standpipe project. Be resolved that 3 reading and final passage be granted bylaw number 2024-76, being a bylaw to authorize the borrowing of monies to finance the township's share cost for the rehabilitation of King Street and the Lorgnal Standpipe. Proposeur appuyeur, mover and seconder. Madame Clement, seconded by, appuyé de Mr. Duval. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 13.7, bylaw number 2024-77, borrowing to finance the rehabilitation of the arena. Be resolved that 3 reading and final passage be granted bylaw number 2024-77, being a bylaw to authorize the renewal of the loan for the rehabilitation of the arena. Proposeur appuyeur. Mr. Duval, seconded by Mr. Barton. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 13.8, bylaw number 2024-80, United Counties Prescott and Russell Agreement to fund the fire coordinator of the mutual aid. Be resolved that 3 reading and final passage be granted in regards to the bylaw number 2024-80, being a bylaw to authorize the entering into an agreement with United Counties Prescott and Russell
with respect to funding the fire coordinator of a mutual aid for the Prescott and Russell region. Proposal à PR, mover and seconder. Mr. Barton, seconded by Madame Bigelow. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 13.9, bylaw number 2024-81, United Counties Prescott Russell, appointment of Fire Communication System Coordinator. Be resolved that three reading and final passage be granted. Bylaw number 2024-81, being a bylaw to authorize the entering into an agreement with the United Counties Prescott Russell with respect to the appointment of a Fire Communication System Coordinator. Proposal à PR, mover seconder. Mr. Barton, seconded by Mr. Duval. All those in, read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. 13.10, bylaw number 2024-74, salaries and remuneration of the township employees. Be it resolved that three reading and final passage be granted for bylaw number 2024-74, being a bylaw to establish the salaries and remuneration of the employees of the Corporation of the Township of Champlain. Proposal à PR, M. Minor. Appuyé de Mme Bigelow. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Last one, 13.11, bylaw number 2024-82, appointment of building inspector. Be it resolved that three reading and the final passage be granted. Bylaw number 2024-82, being a bylaw to appoint a building inspector and a bylaw enforcement officer for the Corporation of the Township of Champlain. Mover and seconder, proposal à PR. Mr. Duval, seconded by Mme Bigelow. Read the first time, all those in favor. Read the second time, all those in favor. Read the third time, all those in favor. Carried. Thème numéro 15, correspondance, either with sport or file. 15.1, the Good Roads, establishment of a Ontario Rural Road Safety Program. Reminder, be de Mr. Barton. All those in favor? Against? Carried. 15.2, Municipality of Saint Charles, support for Ontario's forest sector. Encore, c'est, je pense, on file. No action. 13.3, Township of Pushlinch, or Pulinch, provincial project and excess soil management practices. M. Minor support, donc proposé par M. Minor. Do I have a seconder, un appuyeur? M. Duval. All those in favor? Against? Carried. Township of Russell, redistribution of the provincial land transfer tax and the GST to municipalities to sustain infrastructure funding. M. Duval, seconded by M. Burrows. All those in favor? Against? Carried. Township of Papineau-Cameron, Ontario Building Code. Il trouve trop sévère, j'imagine. Support. Mr. Minor, seconded by Mme Bigelow. All those in favor? We support. Against? Carried. On a le thème numéro 16.1, Maison Interlude, Interlude House, White Ribbon Campaign. À tous les ans, il y a le White Ribbon Campaign et la Maison Interlude me demande de lire un statement in regard to une déclaration. Les journées du 25 novembre au 10 décembre portent le nom des 16 jours d'activistes contre la violence basée sur le sexe. Ces journées sont soulignées partout à travers le Canada et incluent la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes du 6 décembre, date tristement célèbre en raison de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal, lors de laquelle 14 jeunes femmes ont perdu la vie. This year, Maison Interlude House invites all municipal councils within the United Counties of Prescott-Russell to take part in the White Ribbon Awareness Campaign as a way to participate in the 16 days of activism.
the White Ribbon Campaign is the world's largest movement of men and boys to end violence against women and girls and to promote gender equality, healthy relationships, and a new vision of masculinity. Wearing the white ribbon is a way for men to express their support in the fight against sexism and violence against women and girls. Ainsi, c'est avec beaucoup de fierté que nos élus masculins et nos personnels masculins portent aujourd'hui le ruban blanc. Plusieurs d'autres municipalités ont aussi emboîté le pas, de même que de multiples partenaires communautaires. Il est donc possible que du 25 novembre au 10 décembre, vous croisiez des hommes portant fièrement le ruban. Violence against women is a social problem that does not spare our counties. Interlude House helps over 500 women in Eastern Ontario each year. Men must be part of the solution. And by wearing this ribbon, the elected officials and staff of Champlain Township are showing their support and solidarity on the fight against gender-based violence. I would invite all those wearing a ribbon to come in front for a picture. Thank you. Merci beaucoup. Go in front. Merci, messieurs. Thank you, gentlemen. Item number 17, question period. Le public a le droit de poser des questions sur ce qui s'est passé sur l'agenda de ce soir. Aucune. On s'en va à l'item numéro 18, les annonces. Announcements. Council members. Mr. Barton. Maybe just to highlight the parade that's coming up. It's been my experience with the recent parades that Madame Collard has been responsible for that we've had the best float, best entry every time, and I expect no less. Unfortunately, due to another significant commitment, I can't actually attend, so I'll look forward to hearing that this one is fantastic as usual. Dates and times, I don't want to guess because I might be wrong. The parade is in Vanklekill. It leaves at 6:30, so it starts at 6:30 tomorrow night. We hope to have many spectators. Thank you, Mr. Barton. Any other announcements? Il n'y en a pas d'autres? Moi, j'en ai deux. Le 7 décembre, l'illumination de l'arbre de Noël à l'Orignal. Donc, le 7 décembre à 4h15. Et aujourd'hui, mais c'est notre dernière meeting de 2024, ce que j'ai mentionné, our last council meeting of year 2024. So Christmas is next month. So I would like to wish everybody a Merry Christmas because we will not be seeing you until 2025 in January. So Merry Christmas and Happy Holidays. And we'll see you in the new year. So, ça, c'est mes annonces. Anybody else that would like to make announcements? Seeing none, on s'en va à l'item suivant, qui est l'item numéro 20. Next council meeting will be January 23rd, 2025. Bylaw number 2024-83.
Be it resolved that three reading and final passage be given, bylaw number 2024-83, being a bylaw to confirm the proceedings of council at its meeting of November 28, 2024. Proposal appuyeur to bring the bylaw forward. Mr. Barton, seconded by Madame Bigelow. Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. Item, la dernière qui est l'adjournement. I'll need a mover and a seconder. This regular council meeting be adjourned at 7:05 p.m. Proposal appuyeur, Mr. Duval, seconded by Madame Clément. All those in favor? Against? Carried. Merci beaucoup. Thank you so much. We'll see you next year. Bonne soirée.